¿Cómo estás? How are you? Una de las frases más comunes y útiles en cualquier conversación. Vamos allá. How are you? ¿Cómo estás? This is an informal way to ask someone how they are. Repeat after me. ¿Cómo estás? Slower. ¿Cómo estás? In more formal situations, like talking to a stranger or elder, you can say, ¿Cómo está usted? Say it with me. ¿Cómo está usted? I'm good. Estoy bien. A simple, polite way to answer. Repeat. Estoy bien. It means, I'm good. Very good. Muy bien. If you're feeling great, say, muy bien. Try it again. Muy bien. So-so. Más o menos. If you're feeling just okay, más o menos. Repeat. Más o menos. It means more or less. Not so good. No muy bien. If things aren't going well, no muy bien. Try it. No muy bien. And you? ¿Y tú? ¿Y usted? Now let's ask the question back. Informal. ¿Y tú? Formal. ¿Y usted? Repeat both. ¿Y tú? ¿Y usted? English to Spanish recap. How are you? ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted? I'm good. Estoy bien. Very good. Muy bien. So-so. Más o menos. Not so good. No muy bien. And you? ¿Y tú? ¿Y usted? Buen trabajo. Ya puedes tener una conversación básica en español. Recuerda practicar en voz alta y hablar con confianza. Nos vemos en la próxima lección. Adiós y hasta pronto.